హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బిందాస్భవి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీతో ఒక 2 to 3 years ఏజ్ పిల్లలకి కొన్ని డిఐవై ఐడియాస్ త్రూ ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలో చెప్తాను. వీటితో మన పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే ముందే బేసిక్ నాలెడ్జ్ లైక్ నంబర్స్, ఆల్ఫబెట్స్, కలర్స్, షేప్స్ ఇలాంటివి మనం మన పిల్లలకి నేర్పిస్తే చక్కగా వాళ్ళకి ఎంగేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. పైగా వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంకి కొంచెం వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఫ్రీగా కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారు కదండి, టోటల్గా 5 వర్క్ షీట్స్ అండి. ఇవి నేను ఎంఎస్ ఆఫీస్ యూస్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్స్ తీసాను. నీట్గా లామినేషన్ కూడా చేశాను. పైన వైట్ కలర్లో డాట్స్లా ఉన్నాయి కదండి, వీటిని సెల్ఫ్ అడ్హెసివ్ హుక్స్ అంటారండి. వీటిని నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. ఎవరికైనా ఒకవేళ హుక్స్ కావాలనుకుంటే నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి ఒకసారి. చాలామంది పేరెంట్స్ ఎందుకండి చిన్న ఏజ్ నుండి ఇలాంటివి చేయించడం, మనం పేరెంట్స్ మనకి ఇలాంటివి ఏమీ చేయించలేదు కదా, కానీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా అని వదిలేస్తారు. కానీ ఆలోచించి చూడండి, 90s కిడ్స్కి 20s కిడ్స్కి చాలా తేడా ఉందండి. మన టైంలో మొబైల్స్ లేవు, ఇప్పుడు అలా కాదు. పిల్లలు మొబైల్కి బాగా ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. సో ఈ విషయంలో నా కూతురు కూడా ఏం అతిథురాలు కాదు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డేకి హాఫ్ అన్ అవర్ కనీసం చూస్తుంది. సో నేను అనేది ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మీద ఎంగేజ్ చేయగలిగితే కొంతవరకు అయినా మొబైల్ నుండి డైవర్షన్ ఉంటుంది. మెయిన్ అల్లరి కొంచెం తగ్గుతుందండి. పిల్లలు జనరలీ అల్లరి చేసేది వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియకే. సో ఇలాంటివి చేస్తే మనం కొంచెం అల్లరి కూడా తగ్గించవచ్చు. ఇక్కడ చిన్న చిన్న కటింగ్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఇవి నేను లామినేట్ చేశాను. అది ఎలాగంటే, మనకి ఇంట్లో పాలిథిన్ కవర్స్ ఉంటాయి కదండి, శారీస్కి కొంచెం పప్పులు వాటికి ఇస్తారు కదండి, పాలిథిన్ కవర్స్, వాటితో చేశాను. అవి యూజ్ చేసుకుని ఆ షేప్లోని ఆ కవర్ కట్ చేశాను. ఒక క్యాండిల్ వెలిగించుకుని చుట్టూ జాగ్రత్తగా కాల్చాను అనమాట. సో మనం ఈ చిన్న చిన్న వాటికి ఒకవేళ బయట లామినేషన్ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుందండి కాస్ట్. సో అందుకే నేను ఇలా ట్రై చేశాను. కొంచెం కష్టమే, బట్ చేశాను. మన పిల్లలు ఏదైనా ఇష్టంగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మన పేరెంట్స్ ఏదైనా చేస్తారు కదండి. మీకు ఒకవేళ ఇలా చేయడం వర్త్ అనిపిస్తే ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. చూసారా, ఇలా నేను చుట్టూరా కాల్చాను అనమాట, పాలిథిన్ కవర్స్కి ఆ షేప్లో కట్ చేసి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం వీటిని ఎలా చేయాలో తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మన భవిష్య వీటిని ఎలా పెడుతుందో చూద్దాం. భవి పెట్టాలి, నీకు నచ్చింది పెట్టు. అవేంటవి? వెరీ గుడ్. గ్రే, వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఓకే. 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 వెరీ గుడ్. రెడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. కింద పెట్టే. నెక్స్ట్ ఇచ్చే. చేస్తావా? ఓకే.
Circle, very good. Triangle. Very good. Scale. Very good. Square. అదే కలర్ ఇంతకీ? ఓకే. Circle. ఓకే. Triangle. Triangle. ఓకే. Circle. Circle. ఓకే. Scale. స్క్వేర్. ఓకే. Triangle. ఓకే. కింద పెట్టి. అదే షేప్. ఓకే. పెంటగాన్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఓకే. అందులో ఉంది. వెరీ గుడ్. ఇంతకీ ఆ స్క్వేర్ ఏ కలర్లో ఉంది? మిగతావి? ఓకే. భవి, ఇది పీచ్ కలర్ కొంచెం. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే. 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 Very good. ఏంటా నంబరు? 3. ఓకే. ఏ నంబర్ అది? 5.
ఓకే. 4 ఏ నెంబర్ అది? 10 ఓకే. నెక్స్ట్ ఇవేంటి? ఆల్ఫబెట్స్. B G G వెరీ గుడ్. W W ఓకే. ఎమ్. M N J Q ఓకే. R R ఓకే. P L K K వెరీ గుడ్. I వెరీ గుడ్. సో అదండి ఈ యాక్టివిటీ. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. P Sharp Caillou ఓకే.